Die Sonst sich langsam über die Docker der Altstadt. Einwegs, Goldens Licht legt sich über die schmalen Gassen, in denen Cafés, Kleinladen und alte Hauser wie Stummes Eugen Vergangener Zeiten standen. In einem dieser Cafés saß Clara, in Jungfrau mit dunkelbraunem Haar, das ihr in sanften Wellen bis über die Schultern fiel. Ihr Augen hatten ein leises Funkeln, das man erst bemerkt, wenn man sie langer ansah. Sie worked ruhig, doch in ihrem Inneren trug sie in Sehnsucht, die sie selbst kaum zu benennen wusste. Vor ihr standing Tasse Kaffee, langst kalt geworden, denn ihr Gedanken waren weit weg. Sie blickt auf die Menschen, die in den Fenstern vorbeigingen, lachend, telefonierend, eilig oder trauerisch. Jederski in seiner eigenen Welt gefangen. Clara fragte sich manchmal, in welcher Welt sie selbst eigentlich lebt. In diesem Abend war es anders. Ihr Blick blieb plötzlich in einem Mann hängen, der gerade die Straße überquert. War groß, hat dunkles Haar, das im Abendlicht fast schwarz wirkt, und trug einen eleganten Mantel. Doch es war nicht nur sein Äußeres, das Clara gefällte. Es war die Art, wie ging, selbstbewusst, alsoberg wusste, dass die ganz Welt ihn gehört, und doch mit einer Gelassenheit, die nicht aufgesetzt wirkt. Blieb vor dem Café stehen, dreht den Kopf und sah direkt zu ihr hinein. Einen Moment lang begegneten sich ihr Blick. Clara spurte, wie ihr Herz schneller schlug. Sie konnte nicht sagen, warum, aber in diesem Augenblick schien die Zeit stillzustehen. Der Mann trat ein. Mit ruhigen Schritten ging in die Thek, bestellt etwas, und dann, zu Claras Überraschung, setzte sich direkt an den Tisch neben ihr. Hat ihn Australien, die den Raum zu füllen schien, ohne dass ein einziges Wort sagte. Ein schöner Abend, nicht wahr, seine Stimme war tief und warm, sie ansprach. Clara nicht leicht verlegen. Sehr schön darf ich fragen, warum sie so nachdenklich aus dem Fenster sehen, lächelt, doch in seinem Blick lag Ernsthaftigkeit, die neugierig macht. Clara wusste nicht, wie sie antworten sollte. Normalerweise sprach sie nicht gern mit Fremden. Doch irgendwas in diesem Mann macht es ihr unmöglich, einfach zu schweigen. Manchmal frage ich mich, ob das Leben mehr ist als das, was wir sehen, sagte sie schließlich leise. Legt den Kopf leicht schräg. Das ist eine interessante Frage. Wie leicht ist das Leben ein Spiel, die Frage ist nur, die Regeln bestimmt Clara lacht überrascht. Ein Spiel? Spielt dann mit seine Augen funkelten. Wie leicht begegnen sich manch Menschen nur, ein Spiel zu beginnen. Ein Spiel der Gedanken, der Gefühle. Ein Spiel der Verführung. Clara spürt, wie sie erratet. Das Wort Verführung klang in seinen Lippen nicht plump oder leichtfertig, sondern geheimnisvoll, fast poetisch. Und wenn ich nicht spielen will, fragte sie vorsichtig. Habe die Augenbrauen, doch sein Lächeln blieb sanft. Dan wär es kein Spiel. Den jedes Spiel braucht zwei, die Mitmechaniker still anstand. Clara sah wieder aus dem Fenster, doch ihr Gedanken waren nicht mehr frei. Als in ihr war auf diesen Fremden gerichtet, dessen Namen sie noch nicht einmal kannt. Ich heiße Adrian, sagte plötzlich, hat ihr Gedanken erraten. Und sie, Clara ein schöner Name. Pass zu ihnen sie spurt, wie sein Wort tiefer gingen, sees Wort hat. Es war, sie nicht nur oberflächlich sah, sondern in ihr Inners blickt. Und trotzdem bleibte ein Hauch von Unsicherheit, ein Gefühl, das mehr wusste, als preisgab. Der Kellner brachte Adrians Getränk, ein Glas Rotwein.
Habe es liegt in Claras Richtung. Auf die Begegnungen, die das Leben spannender machen Clara Lacheltsküchtern und erweitert, auf die Spiele, die man nicht erwartet sie was selbst nicht, warum sie das sagte. Es war, alsob Adrians nahe Wort entlocht, die sie sonst nie aussprechen würde. Die nächsten Minuten vergingen wie im Flug. Sie sprachen über Bücher, über Reisen, über Kleindienste Alltags. Adrian hort aufmerksam zu, stellt kluge Fragen und bracht Clara zum Lachen. Doch zwischendurch, wenn Blick sich treffen, spurt sie etwas Tiefers, ein Jonas gesprochens Versprechen, das dieses Gespräch nur der Anfang war. Als draußen dunkel wurde, bemerkt Clara, wie spät es geworden war. Sie wollte aufstehen, doch Adrian hielt sie mit einem leisen Satz zurück, manch Spiele sollt man nicht zu verbinden und wenn man sich verliert, fragte sie. Sen Blick wurde ernst. Dan hat man vielleicht genau das gefunden, wonach man gesucht hat Clara spürt ein Kribbeln in ihrem Inneren. Sie was nicht, wohin dieser Abend fahren würde, doch sie was ein neues Kapitel hat beginnen. Ein Kapitel, in dem sie nicht nur Zuschauerin war, sondern Mitspielerin, in einem Spiel, das verführen hieß. Clara konnte kaum glauben, wie leicht ihr das Gespräch mit Adrian gefallen war. Normalerweise hielt sie sich zurück, lies an ihr Reden und hort zu. Doch in diesem Abend war es anders gewesen. Sein Wort hatten sie wie unsichtbar Faden und sie merkt, war sie tiefer in dieses Gespräch getaucht, als sie gedacht hat. Sie verließ das Café mit einem leichten Schwindelgefühl, als hat die Luft dort dichter, warmer, geheimnisvoller gewesen. Adrian hat sie nicht aufgehalten, hat sie nur mit einem Blick verabschiedet, der mehr sagte als Wort. Ein Blick, der versprach, das war nicht das Ende. Zu Haus saß Clara lang am Fenster ihres kleinen Apartments. Die Lichter der Stadt glitzerten wie Stern, und sie fragte sich, warum sie das Gefühl hat, dass sich etwas in ihrem Leben verändert hat. Sie kannte Adrian kaum, doch seine Stimme halt in ihr nach. Seine Sätze hatten etwas Spielerisches, und doch lag ernst darin. Alsob mit Worten berührt, ohne die Distanz zu überschreiten. Am nächsten Morgen versucht Clara, sich in ihr Arbeit zu stürzen. Sie war Grafikdesignerin und arbeitet meist von zu Hause aus normalerweise verliert sie sich schnell in Farben, Formen und Ideen. Doch heute war alles anders. Jeder Gedanke kehrt immer wieder zu ihm zurück. Adrian. Ein Fremder mit einem Glas Rotwein und einem Blick, der mehr zu Siehensky an, als man sie schon wollt. Am Abend lag Nachricht in ihrem Postfach. Kurs und Nap, ein Spiel beginnt erst dann, wenn beide weitermachen. Machten sie, Clara, kein Absender, kein Telefonnummer. Nur diesen Ziel. Clara start lang darauf. Sie hat sich fragen können, wo ihr Adresse hat. Doch das tat sie nicht. Gendet was in ihr Wassaint, Adrian spielt nicht zufällig. Wollt sein Schritt mit bedacht. Und jetzt lag es in ihr, ob sie mitging. Mit leicht zitternden Fingern schrieb sie zurück, manchmal ist ein Spiel das, was aus dem Alltag ist. Ich mocht kaum hat sie aufsenden gedruckt, spurt sie, wie sich ihr Herzschlag beschleunigt. Sie was nicht, was geschehen würde, aber sie was sie war bereit. Zwei Tage später erhielt sie in Einladung. In elegante Karte, schlicht, aber auf feinem Papier, lag in ihrem Briefkasten. Darauf stand nur, Samstag, 20 Uhr. Hotel Mirabeau. Fragen sie nach mir kein Name, keine Erklärung. Doch Clara was sofort, von wem sie kam.
Der Samstag ruckt nachher, und mit jedem Tag wuchs zur Nervosität. Sie probiert Kleideren, legt sie wieder zurück, kann sich nicht entscheiden. Schließlich walt sie ein schlicht schwarzes Kleid, das nicht so aufdringlich war und durch ihr Eleganz betont. Ihr Haar lies sie offen, naderlich fallend über die Schultern. Vor dem Spiegel sah sie sich langen. Es war, als würde sie nicht nur ein Kleid anlegen, sondern eine Rolle. Ein Mitspielerin in einem unbekannten Stück. Das Hotel Mirabeau war ein altes Gebäude, stillwohl restauriert, mit hohen Decken, Marmorboden und Kristalllichtern. Als Clara eintrat, folgt sie sich einen Moment fehl am Platz, durch die Empfangsdame begrüßt sie mit einem Lächeln, als wusste sie bereits, warum sie hier war. Adrian wartet sie, sagte sie leise und fährt Clara durch den Flur. Sie öffnet ihn Tur, und Clara trat in einen privaten Salon. Dort stand Adrian. In einem dunkelgrauen Anzug, elegant, durch Muhelosgetragen. Want sich ihr zu, und für einen Augenblick nes, als hat nur auf sie gewartet. Clara's Tonfall war warm, fast vertraut. Sie sind gekommen sagte sie, und ihr Stimme klang leiser, als sie beabsichtigt hat. Trat nachher, und sie spürt sofort wieder dies besondere Ausstrahlung. Manchmal sind es die mutigen Schritt, die ein Spiel interessant machen sie lächelt schüchtern. Und manchmal die unüberlegten Vielleicht. Aber sie wirken nicht unüberlegt. Neugierig ein Kellner bracht Wein, die esmal vorbei. Adrian reicht ihr ein Glas. Auf den zweiten Zug, naderlich. Jeder Beginn hat seinen ersten Schritt. Aber der zweite entscheidet, ob das Spiel weitergeht Claras dies mit ihm. Dann auf den zweiten Schritt das Gespräch entwickelt sich wie beim ersten Mal, leicht und durch Voller-Tief. Sie sprechen über Musik, über Ort, die sie gern sehen würden, über Kleinbeobachtungen des Alltags. Durch unter allem lag dieses Unausgesprochen Spiel, ein Tanz von Blicken und Anschauungen. Manchmal legt Adrian klein Pausen ein, sah sie Nuren, und Clara spürt, wie wird in ihr aufstiegen, die sie sonst nie ausgesprochen hat. Sie erzählt ihm von ihrer Kindheit, von ihren Traumen, sogar von ihrer Angst, so oft im Leben Zuschauerin so sen. Sie sind keine Zuschauerin, Clara, sagte ernst. Sie haben nur noch nicht bemerkt, dass die Bernie langst innen gehört ihr Wangen rotet in sich, durch sie spürt gleichzeitig warm in sich. Es war, als ob ihnen Teil von ihr erkannt, den sie selbst kaum wahrnahm. Der Abend verging so schnell. Als die Mitternacht schlug, erhob sich Adrian. Jedes Spiel braucht seine Pausen. Sonst verliert es in Spannung Claras sah in überrasten. Und wie geht es weiter, sen Blick rot auf ihr, tief und klar. Das hängt davon ab, ob sie wiederkommen wollen sie schwieg kurz, dann nicht sie. Ich will lächelt. Dann ist das Spiel noch lang nicht vorbei als Claras Spatter in der Kohlen nach Haus ging, spürt sie, dass ihr Herz schneller schlug als sonst. Der Weg war der Elbe, die Straßen vertraut, und durchgehen als nu. Denn nun war sie Teil eines Spiels, das sie zugleich herausfordert und fasziniert. Ein Spiel, das vielleicht nicht nur ein Spiel war die Woche nach dem Abend im Hotel Mirabeau folgt sich für Clara merkwürdigen. Sie ging wie gewohnt ihrer Arbeit nach, durch als workt blasser, als wär die Welt ein wenig farblos geworden, seit sie Adrian nicht gesehen hat. Es war, als hatten sein Wort, sein Blick, sein Ratselhaft Art ein Licht in ihr entzündet, das nun nicht mehr verlassen wollt. Manchmal stand sie am Fenster ihres Apartments und stellt sich vor,
wie wal gerade war. Los arbeitet Docht viel leichten sie. Dies Fragen beschäftigten sie mehr, als sie zugeben wollt. Am Freitag erhielt sie Nötige Nachricht. Kein lang Erklärung, kein Details. Nur ein Karte in ihrem Briefkasten, die esmal mit wenigen Worten, Sonntag, 19 Uhr. Der Garten hinter der alten Bibliothek. Vertrauen sie Denschitten Clara hielt die Karte in der Hand, und ihr negiert stieg. Schrieb heute nach solch Einladungen? Kein SMS, kein E-Mail, nur dies Geheimnisvollen Botschaften. Doch gerade das macht alles so besonders. Am Sonntagabend war der Himmel von einem zarten Rosa gefarbt, als Clara die alte Bibliothek erreicht. Das Gebäude war ein massiver Bau aus grauem Stein, schon etwas verwittert, aber wohlergeschickt. Hinter dem Haus befand sich ein kleiner Garten, von einer Mauer umgeben, mit hohen Bäumen, deren Astschatten über den Kiesweg warfen. Clara trat vorsichtig ein. Für einen Moment glaubt sie, alien zu sein. Doch dann hort sie Schritt. Adrian kam langsam aus dem Schatten eines Baumes hervor, ganz in einem dunklen Mantel gekleidet. Das Licht der Laternen spielt über sein Gesicht, und wieder hat dies Ruhe, die sie sofort versellte. Sie sind gekommen, sagte leise, fast so, als hat darin gezweifelt. Natürlich, antwortet Clara. Ich wollte wissen, wie das Spiel weitergeht ein Lächeln huscht über seine Lippen. Sie lernen schnell sie gingen nebeneinander den Kiesweg entlang. Über ihnen raschelten die Blätter, und in der Still hort man nur das Fernrufen einiger Vogel. Clara spürt die besondere Atmosphäre, wie in Bernie, die nur für sie beid bereitet war. Warum dieser Ort, fragte sie nach einer Weile. Weil ein Garten immer Geheimnis tragt, sagte Adrian. Zwischen den Bäumen kann man sich verlieren, oder finden. Und manchmal ist es leichter, im Schatten über das Licht zu sprechen. Clara schwieg. Sein Wort klangen poetisch, fast geheimnisvoll, und doch hatten sie etwas Beruhigendes. Sie setzten sich auf eine alte Bank, von der man den halben Garten überblicken konnte. Weil sagten sie nichts. Clara hort ihren eigenen Herzschlag, und es war, als spür sie die Spannung in der Luft, dies unsichtbare Linie zwischen ihnen. Clara, begann Adrian schließlich, haben sie jemals das Gefühl gehabt, dass sie in ihrem Leben etwas verpassen? Das mehr möglich war, wenn sie nur den Mut hatten, einen Schritt weiter zu gehen, sie sah ihnen. Seine Augen waren ernst, als würde nicht nur ein Beläufig stellen, sondern ihn, die als verandern könnt. Gab sie zu. Manchmal habe ich Angst, dass ich zu oft ward. Das ich sage, während ihr Handeln Adrian nicht langsam. Viel leicht ist dieses Spiel genau deshalb für sie bestimmt. Es ist kein Zufall, dass wir uns begegnet sind. Clara runzelt die Stirn. Sie sprechen immer von Spiel. Aber manchmal klingt es mehr nach Schicksal viel leicht, sagte mit einem geheimnisvollen Lächeln. Manchmal sind Spiele und Schicksal nur zwei Namen für dies Elbe-Sach ein leichter Windzog durch die Baume. Clara frostelt, und ohne ein Wort legt Adrian seinen Mantel ihr Schultern. Die Gest war so selbstverständlich, dass sie kaum wasseint, wie sie reagieren sollt. Sie folgt die Warm des Stoffes und spürt gleichzeitig sein Nahe. Danke, flüstert sie. Das Spiel ist kein Spiel, wenn man nicht aufeinander sorgt, antwortet leise. Clara wasseint nicht, was sie sagen sollt. Stattdessen lies sie die Still zwischen ihnen sprechen. Es war ein Still, die nicht leer war, sondern gefüllt, mit Erwartung, mit Neugier, mit etwas, das sie noch nicht benennen könnt.
Noch einer weil habe sich Adrian. Kommen sie. Ich mochte ihnen etwas sie Jean sie folgt ihm tiefer in den Garten, bis sie in ein klein Tur in der Mauer kamen. Offnet sie, und sie treten hinaus auf einen versteckten Platz, von dem man die Stadt überblicken konnte. Die Lichter glitzerten in der Fern, und der Himmel war ins Wisken in ein dunkles Blau getauscht. Sehen sie, sagte Adrian, dort draußen leben tausend Menschen, gefangen in ihren Routinen, in ihren Sicherheiten. Aber manchmal braucht es nur einen Schritt in ein unbekannt Richtung, und das Leben verändert sich Clara sah die Lichter und spürt, wie sein Wort tief in ihr Nachklangen. Sie verstand nicht alles, was meint, doch sie fühlt, dass es ein Wahrheit war. Und was, wenn man Angst hat, den Schritt zu gehen, fragte sie schließlich. Adrian want sich zu ihr. Sein Blick war klar, fast durchdringend. Dan braucht man jemanden, der ihm sagt, dass es sich lohnt sie standen nur einen Atemzug voneinander entfernt, und Clara spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Doch Adrian tat nix, die Distanz zu überbrücken. Lies den Moment bestehen, als wollt ihr die Entscheidung überlassen. Clara wasn't nicht, was dieses Spiel am Ende bedeutet. Aber sie wasn't eins, sie war bereit, weiter zu spielen. Später, als sie den Garten verließ, dreht sie sich noch einmal Adrian stand dort, im Schatten der Bäume, und sah ihr nach. Kein Wort, kein Versprechen, nur ein Blick, der ihr sagte, dass es noch nicht vorbei war. Und Clara spürt, dies war erster Anfang die Tage nach dem Treffen im Garten fühlten sich für Clara wie ein leises Schwebenen. Sie erledigte ihr Arbeit, traf Freunde, ging einkaufen, als wie gewohnt. Und doch schien ein unsichtbarer Faden sie mit Adrian zu verbinden. Immer wieder dacht sie in sein Wort, in den Blick, mit dem sie angesehen hat, in das Gefühl, dass dieses Spiel mehr war als bloß ein Zeitvertreib. Eines Abends, als sie gerade koket, fand sie wieder ein klein Nachricht vor ihrer Tur. Auf einem Papier stand nur, der Drittzug. Mittwoch, 21 Uhr. Folgen sie den Kursen keine weitere Erklärung. Clara mussent lächeln. Dieses Geheimnis weil Ritual hat langst etwas in ihr geübt, negier, Warchen, vielleicht auch ein bisschen Abenteuerlust. Am Mittwoch haben sie sich schlicht, aber eleganten, ein dunkelblaues Kleid, das ihr Figur betont, und ihnen Leichtenschul. Sie folgt der Adresse, die auf dem Briefumschlag stand, ein altes Stadthaus am Rand des Parks. Als sie nachherkam, entdeckt sie tatsächlich Kursen, die im Eingangsbereich aufgestellt waren. Sie flackerten sanft im Wind und wiesen den Weg. Clara öffnet vorsichtig die Schwerholztür und trat ein. Im Inneren war es ruhig, nur ein warmer Duft von Wachs und Rosenblättern lag in der Luft. Kursen standen am Treppenaufgang, auf den Fensterbanken, sogar auf den Stufen selbst. Sie lookten den Weg nach oben. Clara stieg die Treppe hinauf, und bei jedem Schritt spürt sie, wie ihr Nervosität wuchs. Am Ende des Gangs standen leicht offen. Von drinnen drang leise Musik, sanft Klavierklang. Sie trat ein und blieb stehen. Adrian wartet dort, in einem schlichten, dunklen Hemd. Der Raum war nur von Kursen erhellt, die Schatten spielten an den Wänden. In der Mitte stand ein kleiner Tisch, gedeckt mit zwei Gläsern Wein und einer Schale mit Obst. Kein Übertreiben Pracht, nur ein still, beinahe intime Eleganz. Clara, sagte und seine Stimme klang wie ein Gruß, der mehr bedeutet als bloße Wort. Willkommen zum dritten Zug sie lächelt unsicher. Und was bedeutet dass das Spiel langsam tiefer wird bat sie, Platz zu nehmen,
und sie setzten sich. Für einen Moment horten sie nur die Musik. Clara hat das Gefühl, in een ander Welt ingetreten zu sein, fern vom Alltag, fern von jeder Routine. Warum Kurzen, fragt die sie schließlich. Adrian Scope sen Glas licht zur Seat und sa sien. Weil Kurzen nicht nur Licht spenden, sondern ausschütten. Ohne gab es kein Tief. So ist es auch im Leben, und in unserem Spiel Clara nicht nachdenklich. Aber schütten kann auch Angst machen nur, wenn man sie nicht verstehen will, antwortet ruhig. Oft verbergen sie das, was wir am meisten suchen sie schwieg. Sein Wort hatten wieder diesen Tonfall, der mehr nachwaret klang als nach einem Spiel. Nach einer Weile griff Adrian nach der Schall mit Obst, nahm ihn Traub und hielt sie ihr hin. Manchmal beginnt Verführung mit den einfachsten Dingen, sagte leise. Clara zagert, dann nahm sie die Traube aus seiner Hand. Es war ein klein Gest, doch sie fühlt sich bedeutungsvollen, als wäre es ein Jonas Gesprochens Versprechen, dass sie beide weiter in diesem Spiel bleiben. Die Zeit verging schnell. Sie sprachen über Bücher, die sie geprägt hatten, über Musikstück, die Erinnerungen weckten, und über Ort, die sie beide irgendwann sehen wollten. Doch zwischen den Worten lag immer etwas mehr, dieses Stillsehen, dieses Wissen, dass hier etwas geschah, das größer war als ein Gespräch. Adrian stellt plötzlich in Frage, die Clara aus dem Gleichgewicht bracht. Was fürchten sie am meisten, Clara, sie blickt überrascht auf. Warum fragen sie das, weil jedes Spiel auch Mut braucht. Und Mut beginnt dort, wo man die eigenen Angst kennt Clara doch nach. Niemand hat sie so direkt gefragt. Schließlich flüstert sie, ich fürcht, dass ich im Leben unsichtbar bleib. Dass ich dich verpasse, weil ich nicht wage, sie zu ergreifen. Adrian schwieg einen Moment. Dann sagte ruhig, sie sind nicht unsichtbar. Sie haben nur gelernt, sich im Schatten zu verstecken. Aber jetzt treten sie hervor Blick drauf sie so tief, dass sie sich abwenden müssen. Doch in ihrem Inneren fühlt sie etwas, wie ein leises Aufbrechen, ein Erwachen. Später erhoben sie sich, und Adrian fährt sie zum Fenster. Von hier aus kennt man die Stadt sehen, die in das endlich Turnfunkelt. Die meisten Menschen schauen nach unten, auf die Straßen, auf das, was vor ihren Füßen liegt, sagte Aber manchmal muss man den Blick haben, das ganz zu sehen. Clara stand neben ihm, so nah, dass sie die Warm Arm spüren konnte. Sie folgt seinem Blick hinaus in die Nacht. Und was sehen sie, fragte Möglichkeiten, flüstert sie. Adrian lächelt, und für einen Augenblick workt weniger Geheimnisvoll, fast sanft. Dann sind sie bereit für den nächsten Schritt. Clara was nicht genau, was meint. Doch sie spürt, dass sie ein Stück weit mutiger geworden war. Als sie später nach Haus ging, war still in den Straßen. Doch in ihr war laut, voller Gedanken, voller Fragen. Sie fühlt sich lebendig wie selten zuvor. Dieses Spiel war kein bloßer Zeitvertreib. Es war ein Reis, die sie verandert. Und tief in ihrem Inneren was sie wollt weiterspielen. Ganz gleich, wohin sie fahrt. Clara kennt die letzte Begegnung mit Adrian nicht vergessen. Die Kurzen, die Musik, sein Wort, all das hat sich in ihr Herz ingebrannt. Doch je starker ihr Gefühl worden, desto mehr spürt sie auch ein leises Zittern in sich, war dieses Spiel wirklich nur ein Spiel? Oder spielt Adrian mit etwas, das tiefer ging als, was sie bisher erlebt hat? Die Tage danach waren unruhig. Clara arbeitet wie gewohnt, aber ihr Gedanken schwiffen immer wieder ab.
Manchmal nam sie ihr Handy in die Hand, in der Hoffnung, die Nachricht von ihm zu finden. Doch es kam nichts. Keine Karte, keine Einladung, keine Botschaft. Nur still. Die Stillwarschwurer zu ertragen als Jedratselhaftigkeit über. Sie begann, en sich selbst zu zweifeln. Hat sie sich zu sehr geöffnet? Hat sie ihn ganz überschritten? Am dritten Tag hielt sie es nicht mehr aus sie setzte sich in ihr Lieblingscafé, Jeans, in dem sie Adrian zum ersten Mal gesehen hat, und Hoffnungsheim, wurde auftauchen. Doch Stunde Verging, und kam nicht. Gerade als sie gehen wollte, bemerkt sie einen Umschlag auf ihrem Tisch. Sie war sich sicher, dass eben noch nicht durchgelesen hat. Ihr Herz schlug schneller, als sie ihn öffnet. Darin stand nur, manchmal ist Schweigen die große Prüfung. Haben sie vertrauen, Clara, mehr nicht. Clara hielt den Brief lang in der Hand. Prüfungen. Vertrauen. Word, die gleichzeitig trosteten und beunruhigten. Sie wussent nicht, ob Adrian sie auf die Probe stellt oder ob selbst unsicher war. Doch eins wussent sie wollt weitermachen. Am Samstagabend erhielt sie endlich wieder eine Einladung. Diesmal war es keine elegante Karte, sondern ein einfach gefaltetes Blatt Papier, auf dem stand, Sonntag, 18 Uhr. Bahnhofschule. Beobachten sie kein weiterer Hinweis. Am nächsten Tag stand Clara pünktlich am Bahnhof. Menschen eilten an ihr vorbei, Koffer rollten, Lautsprecher kündigten Zügen. Sie fühlt sich verloren in der Mensch. Beobachten sie, hat Adrian geschrieben. Aber was sollt sie beobachten? Sie setzten sich auf eine Bank und ließ ihren Blick über die Halle schweifen. Familien verabschiedeten sich, Geschäftsreisen tippten auf ihr Handys, paar umarmten sich. Für einen Moment fragte Clara sich, ob das als ein Irrtum gewesen war. Dann fiel ihr Blick auf ein Kleinsein am Rand. Ein alter Mann hat Schwierigkeiten, seine Task die Treppe hinaufzutragen. Viel gingen ich lassen ihm vorbei. Doch plötzlich trat Adrian aus der Mensch, nam ihm wortlos die Task ab und trug sie für ihn hinauf. Clara hielt den Atemen. Es war ein fake Gest, und doch worked sie wie ein Antwort auf ihn unausgesprochen Frage. Adrian dreht sich nicht zu ihr tat es nicht für den Anschein. Half einfach, als war es selbstverständlich. Erst nach einer Weile kam zurück. Seine Augen fanden Claras Blick sofort, als hat sie die ganze Zeit gesperrt. Ging langsam auf sie zu und setzten sich neben sie. Sie haben es gesehen, fragte ruhig. Clara nicht. Manchmal ist verführen nicht das, was man siegt, sondern das, was man im Verborgenen tut, sagte Adrian. Das Spiel ist mehr als Wort. Es ist, wir sind, wenn jemand hinsieht Clara schwieg. In diesem Moment verstand sie, dass dieses Spiel nicht nur Blick, Jessen und Geheimnis Einladungen ging. Es war ein Ries zu den unsichtbaren Seiten de anderen, und viel leicht auch zu den unsichtbaren Seiten in ihr selbst. Sie gingen ein Stück durch die Bahnhofschule, sprachen über Alltägliches, über Kleinbeobachtungen. Doch plötzlich fragte Clara, warum tun sie das als, Adrian? Warum dies Rätsel, dies Prüfungen, bleib stehen und sah sie ernsten. Weil ich wissen will, ob sie nur die Oberfläche suchen, oder ob sie den Mut haben, tiefer zu gehen. Ein Spiel der Verführung ist kein Spiel Macht, Clara. Es ist ein Spiel Wahrheit sein Wort bereiten sie, aber sie verwerten sie auch. Wahrheit. Ein großes Wort. Was, wenn die Wahrheit etwas war, das sie gar nicht hören wollt.
Sie verließen den Bahnhof, und draußen wet ein cooler Abendwind. Adrian ging neben ihr, schweigend, fast nachdenklich. Und wenn ich stehe, fragte Clara plötzlich. Dann war es trotzdem ein Schritt, sagte ruhig. Jederzug verandert das Spiel. Selbst ein Feldzug sie nicht langsam. Doch in ihr Wuchs ein Gefühl, das sie nicht benennen könnt, ein Mischung aus Vertrauen und Furcht. In den nächsten Wochen trafen sie sich häufiger. Mal in einem Park, mal in einem alten Theater, mal einfach bei einem Spaziergang durch die Stadt. Jedes Treffen bracht neue Gespräche, neue Fragen, neue Kleinprüfungen. Adrian drank sie nie, aber fordert sie heraus, durch sein Stil, durch sein Blick, durch das, was unausgesprochen leis. Clara merkt, wie sie mutiger wurde. Sie sprach offener über ihr Wünsche, über Dinge, die sie sonst verschwiegen hat. Und jedes Mal, wenn sie glaubt, einen Grenz zu stoßen, lächelt Adrian nur und sagt ihr, dass dies Grenz nur in ihrem Kopf existiert. Doch manchmal, in stillen Momenten, fragte Clara sich, was selbst verbarg. War Adrian wirklich? Warum hat dieses Spiel beginnen? Und was sucht darin? Eins Abends, sie zusammen durch die Straßen gingen, bleib Clara stehen. Adrian, sagte sie leise, ich muss sie etwas fragen sah sie aufmerksamen. Was ist ihr große Angst, für einen Moment herrscht still. Dann sinkt leicht den Blick. Mein große Angst ist, dass das Spiel endet, bevor es wirklich beginnen hat Clara spurt, wie ihr Kell eng wurde. Sie was nicht, was genau meint, doch sie fault die Ehrlichkeit in seinen Worten. Vielleicht war das der erste Riss in seiner sonst so geheimnisvollen Fassade, ein kleiner Einblick in den Menschen hinter dem Spieler. Sie gingen weiter, schweigend, Seed and Seed. Und Clara was das Spiel war noch lang nicht vorbei. Aber es hat beginnen, sen wars Gesicht zu sehen dort sagen am Abend, in dem Adrian von seiner größten Angst gesprochen hat, kann Clara und kaum etwas anderes denken. Mein große Angst ist, dass das Spiel endet, bevor es wirklich beginnen hat dieser Satz halt in ihr nach. Klang verletzlich, ehrlich, und zum ersten Mal hat sie das Gefühl gehabt, dass Adrian selbst nicht nur der Genie war, der das Spiel fahrt, sondern dass auch Teil einer Unsicherheit war. Die Tage danach waren erfüllt von stiller Erwartung. Clara fragte sich, was meint. Wollt sie damit warnen? Oder wollt ihr nur siegen, dass auch schwachen hat? Eins Abends kam endlich wieder eine Nachricht. Diesmal war es nicht nur ein kurzer Hinweis, sondern ein längerer Brief, Clara, jedes Spiel wird ernster, je länger es dauert. Sie haben bisher Mut gesiegt, Offenheit und Vertrauen. Doch es gibt ein Eben, die Schwörer ist alles über, die Eben der Wahrheit. Wollen sie diesen Schritt gehen, Claras Herzschlag schneller, sie die Zeilen los. Die Eben der Wahrheit. Es klang, hat Adrian bisher nur die Oberfläche gesiegt. Wurde sich nun öffnen? Oder wartet dass sie selbst noch mehr von sich preisgab. Sie antwortet kurz, ich will am Samstagabend salt sie in Wiedersehen. Der Treffpunkt war diesmal ungewöhnlich, ein kleiner Kunstsaal, der sonst nur zu Australien geöffnet war. Als Clara eintrat, war der Raum fast leer. Nur einige Gemälde hingen an den Wänden, und Kerzen standen in den Ecken, die ein warmes Licht verbreiten. Adrian stand bereits dort, die Hand locker hinter dem Rücken verschränkt. Workt ruhiger als sonst, beinahe nachdenklich. Clara, begrüßend sie. Schon, das sie gekommen sind natürlich,
Sag die Sie. Sie haben doch gesagt, es jet waret ein Likes lacheln Hust über Sengesicht. Ja. Waret ist das, was jed Spiel verwandelt fahrt Sie langsam durch den Saal. Vor einem Gemalde bleiben Sie stehen, ein altes Bild, das zwei Figuren zeigt, die sich ansehen, doch zwischen ihnen lag ein Jackbrett. Sehen Sie, erklärt Adrian, zwei Menschen, gefangen in einem Spiel. Beide spielen, beide Worten, das der Ende den entscheidenden Zug macht. Doch am Ende ist die Frage, spielen Sie gegeneinander, oder miteinander, Clara sah das Bild langen. Und was glauben Sie, ich glaube, sagte Adrian leise, das war verführen kein Kampf ist, sondern ein Miteinander. Aber dafür muss man bereit sein, sich wirklich zu sehen want sich zu ir. Clara, was haben Sie bisher noch nie jemandem erzählt, die Frage traf Sie unvorbereitet. Sie zagert. Warum wollen Sie das wissen, weil Wartner dort beginnt, wo man das Verbergen siegt, antwortet ruhig. Sie müssen nichts sagen, wenn Sie nicht wollen. Aber wenn Sie bereit sind, dann ist jetzt der Moment Clara spürt, wie ihr Herz rast. Bilder ihrer Vergangenheit tauchten vor ihrem Inneren auf, Moment der Unsicherheit, klein Geheimnis, die Sie nie mit jemandem geteilt hat. Schließlich holt Sie tief Luft. Ich habe oft das Gefühl, nicht genug zu sein, flüstert Sie. Als Kind habe ich mich immer im Schatten anderer gesehen. Ich habe nie geglaubt, dass ich die Genige senkend, die jemand wirklich bemerkt. Deshalb halt ich mich oft zurück, auch wenn ich mir eigentlich wünsche, mehr zu wagen ihr Stimme zittert leicht, als Sie sprach. Doch nachdem die Wort heraus waren, fällt Sie ihn unerwartet or Lichtcherung. Adrian schwieg einen Moment, dann nickt Das war ehrlich. Und mutig und Sie, fragte Clara plötzlich. Sie reden immer von Wahrheit, von Spiel. Aber was ist ihr Wahrheit, Adrian, zum ersten Mal sah Sie ihnen Schatten in seinem Blick. Want sich Lichtub, als muss ain't sich sammeln. Mein Wahrheit, begann langsam, ist schwerer zu sagen. Aber Sie haben es verdient, Sie zu hören at me tief ein. Ich hab lang Zeit in der Welt der Oberflächen gelebt, treffen, Menschen, Wort ohne tief. Als war ein Spiel, aber ein Leers. Bis ich Sie traf. Zum ersten Mal hab ich gespürt, dass jemand mir nicht wegen meiner Rolle gegenübertritt, sondern wegen mir. Das macht dieses Spiel anders. Aber es macht mir auch Angst Clara spürt, wie Sie still wordy. Zum ersten Mal öffnet sich wirklich. Kein Rätsel, kein Anjedung, sondern nicht Empfindung. Warum Angst, fragte Sie vorsichtig. Weil ich nicht weiß, ob Sie bleiben werden, wenn Sie mich ohne Geheimnis sehen Sie legt den Kopf leicht zur Seite. Aber ist es nicht genau das, was Sie von mir verlangen? Dass ich mich ohne Schatten sehe, Adrian sah Sie langen. Dann nickt Sie haben recht ein leises Lächeln huscht über sein Gesicht, die mal ohne Mask, ohne Anjedung. Es war ein Lächeln, das einfach nur ehrlich war. Sie setzten sich auf eine Bank im Saal. Die Still war nicht unangenehm, sondern voller Nahe. Clara spürt, dass Sie in einem Punkt angekommen waren, in dem das Spiel kein bloße Unterhaltung mehr war. Clara, sagte Adrian schließlich, es gibt einen nächsten Zug. Aber ist schwerer als alles über. Es wird kein Rätsel geben, kein Profundieren, nur eine Entscheidung, ja. Ob Sie das Spiel weiter als Spiel sehen, oder als etwas, das ihr Leben wirklich verändern kann Clara spürt, wie ihr Herz klopft. Es war, als ob sich der Weg vor ihr verzweigt. Bisher hat Sie immer mitgemacht, neugierig,
fasziniert, gespannt. Aber jetzt wurde es ernst. Sie schwieg, und Adrian drank sie nicht. Lies ihr die Zeit, die sie braucht. Nach einer Weile sah sie innen. Und wenn ich mich entscheid, sen Blick war warm, fast sanft. Dann beginnt das Spiel von neuem, nicht als Spiel, sondern als Wahrheit Clara nicht langsam. Sie wussent nicht, ob sie schon bereit war. Aber sie wussent eins, sie wollt es herausfinden. Später, als sie den Salverlius, ging Adrian neben ihr. Kein Rätsel, kein Geheimnis vol Anjedung. Nur sein Nahe, die starker worked als Jed Spiels über. Und Clara folgt, ein neuer Abschnitt hat beginnen. Das Spiel der Verführung war nicht mehr nur ein Tanz aus Blicken und Worten. Es war dabei, etwas Tiefers zu werden, etwas, das ihr Leben verändern kann. Clara ging nach dem Abend im Kunstsaal mit einem Gefühl nach Haus, das sie kaum beschreiben kann. Es war, als hat Adrian ein geöffnet, hinter der etwas Neues wartet. Bisher hat sie gegaut, das Spiel nur aus kleinen Rätseln, Geheimnisvollen Begegnungen und unerwarteten Momenten bestand. Doch nun spürt sie, dass es viel mehr ging. In den nächsten Tagen schrieb ihr kaum. Nur Inkers Nachricht kam, der letzten Zug gehört innen. Sind sie bereit, Clara las dies Wort immer wieder. Der letzten Zug. Das klang endgültig, fast wie ein Abschluss. Doch gleichzeitig wussent sie, dass noch jetzt die Entscheidung fallen mussent. Sie antwortet, ja. Sagen sie mir, wenn und wo am Freitagabend erhielt sie den Ort, ein alter Garten hinter einer Villa, am Rand der Stadt. Sie war überrascht, denn bisher hatten sich ihr Begegnungen immer in geschlossenen Räumen abgespielt, Bibliotheken, Saal, Cafés. Ein Garten worked offen, verletzlich, fast schon frei. Als Clara dort ankam, war es bereits dämmerig. Die Luft war mild, und die ersten Sterne zeigten sich am Himmel. Zwischen den alten Bäumen hingen kleine Laternen, die ein sanftes Licht verbreiteten. In der Mitte des Gartens stand ein runder Tisch, auf dem zwei Gläser Wasser standen. Kein Wein, kein Prunk, nur etwas Fix. Adrian wartet bereits. Trug die keinen Anzug, sondern ein schlichtes Hemd. Worked anders, weniger wie der Geheimnisvoll Spieler, mehr wie ein Mann, der einfach selbst sein wollt. Clara, sagte mit ruhiger Stimme, schon, das sie gekommen sind ich mussent kommen, antwortet sie. Sie haben gesagt, es geht den letzten Zug nicht. Ja. Jederweg, jed Spiel, jed Geschichte verreit zu einem Punkt, in dem man sich entscheiden muss. Wir haben gespielt, wir haben uns getestet, wir haben Masken fallen lassen. Aber am Ende bleibt nur ein Frage Clara set sich ihm gegenüber. Und die Frage ist, Adrian sah sie ernsten. Wollen sie, dass dies weiter ein Spiel bleibt, oder soll es Wirklichkeit werden, sein Wort treffen sie mitten ins Herz. Sie spürt, wie die still sie herum dichter wurde. Das Serpenter Grillen, das leicht Rascheln der Blätter, als klang plötzlich wie ein Hintergrund zu einer Entscheidung, die größer war als sie gedacht hat. Clara holt tief Luft. Und was, wenn ich mich entscheid, dass es Wirklichkeit werden soll, Adrian beugt sich leicht vor. Dann endet das Spiel. Und etwas Neues beginnt. Ohne Regeln, ohne Rätsel. Nur wir beide, so wie wir sind sie schwieg. Bisher hat sie das Spiel gelit, die Spannung, die kleinen Geheimnis, die überraschenden Wendungen. Aber gleichzeitig hat sie gespürt, dass hinter allem etwas lag, etwas, das über Spiel hinausging. Und wenn ich sage,
das es nur ein Spiel bleiben soll, fragt die Sie vorsichtig. Dan, sagt die Adrian ruhig, werde ich gehen. Denn ich spiele nicht des Spielens willen. Ich spiele nur, weil ich hoffe, dass es so etwas warm verreit Clara sind den Blick. Ihr Herzschlag so laut, das Sie meint, muss es hören. Sie dachten all die Moment zurück, das erste Treffen, die Ratselhafenbotschaften, die unerwarteten Geständnis. Sie dachten, wie Sie ihr Unsicherheit ausgesprochen hat, und wie leicht Sie sich danach gefühlt hat. Und Sie dachten sein Wort, mein große Angst ist, dass das Spiel endet, bevor es wirklich beginnen hat plötzlich was Sie die Antwort. Sie sah ihnen, die es mal ohne Sojourn. Adrian, ich will nicht, dass es ein Spiel bleibt. Ich will sehen, was passiert, wenn wir die Regeln vergessen ein leises, warmes Lächeln erscheinen auf seinen Lippen. Zum ersten Mal workt nicht geheimnisvoll, nicht überlegen, sondern einfach nur erleichtert. Dann, sagte leise, haben Sie den letzten Zug gemacht die beiden saßen noch lang in dem Garten. Sie redeten über Dinge, die bisher nicht ihres Spiels gewesen waren, über Kindheitserinnerungen, über Traum, über die kleinen Eigenheiten des Alltags. Adrian erzählt von seiner Leidenschaft für Bücher, Clara von ihrer Angst vor großen Entscheidungen und ihrem Wunsch, manchmal einfach loszulassen. Es war kein Spiel mehr. Es war ehrlich. Clara spürt, wie eine neue Art von Nahe entstand. Nicht mehr diese ständig abwagen, den nächsten Schritt macht, sondern eine Stillverbundenheit. Merken SIES, fragt die Adrian irgendwann. Was, das die Still zwischen uns jetstehen und ihr ist Clara nicht. Ja. Sie ist nicht mehr leer, Sie ist, weil lacht leise. Genau das mein ich als Sie spatter nach Haus ging, fühlt sich als veranderten. Der Himmel war des Elbe, die Straßen waren des Elben, und die Deutschski und die Welt nu. Viel leicht, weil Sie sich entschieden hat. Viel leicht, weil das Spiel vorbei war. Doch in ihrem Inneren was Sie, nix war wirklich vorbei. Es hat erst beginnen. Einige Wochen später trafen Sie sich wieder, die es mal ganz ohne Einladung, ohne Rätsel, ohne geheimnisvoll Ort. Sie gingen einfach zusammen lachten über Kleinigkeiten, genossen die Zeit. Und jedes Mal, wenn ihr Blick sich treffen, spürt Clara, dass in diesem Spiel niemand verloren hat. Beide hatten gewonnen. Denn die Verführung war nicht in den Rätseln, nicht in den geheimen Treffen, nicht in den profunden Joassen. Die Verführung war die Wahrheit selbst. So endet das Spiel der Verführung. Nicht mit einem Sieg. Nicht mit einer Niederlage. Sondern mit einer Entscheidung. Und mit einem Anfang.